Well, life might not always be pretty. That is, unless you're viewing it from a mountaintop. Okay, go. We had to mute some of our concerns before heading back into the Himalayas. And though not far on a map, it took 8 hours for us to arrive in this little town with the most sonorous name. Right within the Tibetan border region in the north, this village marks the terminus for motorized backpackers, of whom not too many arrive here anymore, as we assume much to the villagers' dismay. Wir sind jetzt in Siafrumbesi oder so, beziehungsweise waren dort, haben dort übernachtet und jetzt geht es los auf den Langtang oder Langtang Trek. Oh, es ist so kalt. Warum heißt der jetzt Langtang? Ich weiß es nicht. Ich habe mir eingebildet, dass sie es umbenannt haben nach dem Erdbeben. So ein bisschen die andere Schreibweise, weil auch in der Karte von 2016 kein Wort von dem Erdbeben. Ansonsten wird die Geschichte eigentlich ganz gut beschrieben dort. Die Geschichte dieses Ortes, dieses Tals, in das wir jetzt gehen. Eben das Langtang Valley. Und genau, hier unten ist noch ein Teil dieses Dorfes. Und wir sind jetzt unterwegs. Equipped like professionals, we enter into a notorious piece of wilderness. Starting into the second week of January, this trip promises to get chilly. But sure enough, we're bringing the excitement to make up for it, on the threshold to our 6-day hike into the heart of the Himalayas. It must once have been even more powerful, the stream that cut through these rocks, creating the incline that we now have to scale. Constantly ascending beneath scarp slopes of menacing proportion, given our knowledge of recent history. Ja, man kann nur beten eigentlich oder der Statistik trauen, dass es unwahrscheinlich ist und einfach weiter wandern und die tolle Natur genießen. Es ist toll hier, es ist beeindruckend, es ist majestätisch und natürlich schwingt diese Majestät auch in Richtung Gefahr mit. A peril which almost 3 years back we were unaware of, while hiking up Poon Hill in the Annapurna region. While still at a certain distance, the sight of true Himalayan colossuses impressed us a lot. There was this sense of simplicity and authenticity that made us want to do another hike. The obvious step up, Langtang Valley, promising hikers like us a closer perspective on the vast Himalayan dimensions which, not too long since, revealed their fatal power. Like out of the blue, we are struck by this memorial for a young hiker recovered a few weeks later. Forget about statistics. Now it feels even more daring to advance deeper into this lion's den. However, we are here to confront ourselves, taking a valiant step to feel free again. Wir sehen jetzt hier zum ersten Mal richtig vor uns das Himalaya thronen. Das muss ich euch einfach mal zeigen.
we start each morning in sync with the sun. Being in constant motion is what's keeping us warm. And the ever-approaching summits, they add to our motivation. Although we're not ascending to snow-covered heights. We are aiming for a peak on Mount Kianjin, anyway reaching to the upper half of Mount Everest. Langsam sieht man auf jeden Fall, dass Väterchen Frost sich breit macht. Es wird kälter. Wir Noch kommen kälter. Höher und höher. Letzte Nacht haben wir in einem Guesthouse übernachtet. Es gibt eigentlich alle 20 bis 30 Minuten Guesthouses. Und gerade ist auf jeden Fall Off-Season, das heißt, man kriegt noch mehr Decken, wie die ursprüngliche 1 oder 2 Decken, die für einen reserviert sind. Aber mit Schlafsack und 2 Decken obendrauf ist dann echt ganz gemütlich warm. A slight exaggeration, but once sun rays find their way into the valley, it gets quite pleasant. As we are closing in on our destination, we meet some friendly locals. While on our way up, we've often seen remnants of what used to be buildings. And up here, new ones are being built in thrilling location. So, wir haben jetzt die erste Mahlzeit überhaupt in dieser Lodge eingenommen, die neu gebaut wurde. Und das Holz und alles wird von den Porters hier eigenhändig hergeschleppt. Ja, und das Essen musste auch noch in einer anderen Lodge gemacht werden, die eben halb zerstört wurde und wurde dann hier extra hergebracht. Also sie sind ganz emsig und haben sich eben sehr gefreut, dass wir die Ersten sind, die tatsächlich hier Mittag essen. We make friends with another couple and hike along for a bit. These locals seem to be accustomed to walking long distances, day in and day out, providing for their families and visitors to this unreal paradise. The notorious principal town of Langtang, already at sighting distance. The altitude gets more rigorous, and the ambience quieter. Newly built lodges with names like Buena Vista appear to be almost mocking reality. These uprooted trees testify to the enormous force of the earthquake. Jetzt sind wir in Langtang. Ja. The entire town buried beneath this rock avalanche, kilometers across, including hundreds of locals and tourists. Just a short walk from this debris field, a new Langtang emerges from the ground. So, das ist jetzt unser erster Morgen in Langtang Village. Wir sind auf 3500 Meter. Es ist sehr ruhig, es ist sehr friedlich und vor allem sehr warm.
obwohl man uns gedroht hat, dass es minus 12 Grad haben wird, auch heute Nacht war es nicht so kalt. Ja, die Sonne scheint und es ist einfach wunderschön gerade mit den Bergen und alles. Wird richtig ein schöner Wandertag, denke ich. Ja. Of course, everyone's experience might be different. I am actually grappling with the altitude and cold while being mesmerized by sanctuaries protruding from the rocks. One more rest stop before our final ascent, which turns out to be so strenuous I don't even find resources to use my camera. Wir sind jetzt auf 4650 Höhenmetern und der Aufstieg war schon, ja, wir haben die Höhe einfach richtig gespürt. Deswegen waren wir so langsam unterwegs und mussten alle paar Meter auch eine Pause machen, weil es einfach so anstrengend war. What's more, we've taken a much longer and wilder path than intended, leading us close to the brink of glaciers and of giving up. Also wir haben uns auch wirklich überlegt schon, ob wir es abbrechen sollen und umkehren, weil irgendwie war das alles, wir konnten nicht absehen, wie lange das noch dauert, ob das überhaupt Sinn macht und war irgendwie eine blöde Situation. Genau, aber noch blöder ist es natürlich, wenn man schon so viel investiert hat, das Ganze dann abzubrechen, vorzeitig umzukehren. Deswegen haben wir uns natürlich gesagt, wir gehen jetzt so lange, bis wir irgendwie einen Ausblick haben. Und am Ende war es sogar noch der richtige Ausblick. A triumphant but also devout moment in our journey comes to an end. Overcoming our initial concerns was worth it. What about other tourists? Well, not too many of them around here. But then again, it is still off-season. We get into a conversation with a lodge owner who's willing to share his experience over a cup of lemon tea. Eight people can Eight stay people. with you. Okay. Sleeping before my house here. After earthquake, So before you had before the very big very big. What Too low. happened with the house? low. Earthquake coming, and the rock fall down, and finish. Bye bye. And you were here. Yeah. And what did you do? My family, everybody here, and rock coming. We see, and family, everybody Running or what? Yeah. and running. All okay or All okay. all okay. Thank you for God. Okay, but you. My family, everybody okay. Thank you for God. House, bye bye. When life gives you lemons, well, we are just thankful to be given the opportunity to travel and now travel on. Jetzt sind wir ungefähr 10 Stunden lang durchgelatscht von Langtang oder fast Langtang bis hier nach Siaprobeshi. Genau, wir sind auf den letzten Metern. Wir sehen schon wir sind auf den letzten Metern. Wir sehen schon Siaprobeshi in der Ferne und freuen uns anzukommen. Ja.